The new English. Perfect teaching system. Lesson 53. New words. Address. Adverb. Again. All right. Always. Bakers. Baker. Barber. Believe. Bicycle. Birthday. Breakfast table. Breakfast. Butchers. Butcher. Chocolate. Come down. Come up. Cook. Dinner table. Dinner. Down. Dozen. Driver. Ever. Forget. Frequency. Go down. Go up. Going to. Grass. Greengrocer. Hardly ever. Hate. Here. Honest. Hour. How often? Idiom. Jacket. Journalist. No. Lake. Language. Late. Lift. Light. Like. Love. Meet. Museum. Never. News. Next. Off. Often. On.
once, or, paint, post, postcard, prepare, present, put on, remember, road, schoolwork, see, sit down, sleep, sometimes, stairs, stand up, stand, stay, take off, tap, times, together, tomorrow, tonight, travel, turn off, turn on, turn, twice, up, usually, vegetable, video cassette, video, want, wash up, wine, work, adverbs of numbers, times, adverbs of numbers, times, Alışkanlık haline getirilmiş veya periyodik zaman aralıklarıyla tekrarlanan eylemlerin hangi sayıda yapıldığı kere, defa sözcükleriyle ifade edilir. Haftada bir kere sinemaya giderim. Günde 2 kere çay içeriz. Haftada 5 defa okula gideriz. Ayda 10 kere top oynarız gibi. İngilizce'de bir kere demek için once, 2 kere demek için twice denir. 2, 3 ve sonrası 3 kere, 5 kere, 10 kere demek için sayıların sonuna kere, defa anlamına gelen times sözcüğünü ilave ederiz. 3, zaman dilimlerinin başına in, sözcükleri getirilir. In a day, in a week, in a month, in a year gibi. Günlük konuşmada in edatı kullanılmasa da olur. Tabloyu dikkatlice inceleyin. let's speak, adverbs of numbers, times, adverbs of numbers, times, once,
We play football once a week. I go to the cinema once in a month. Twice. We drink tea twice in a day. I paint this room twice in a year. Times. They go to the library 3 times a week. He runs 4 times in a week. She comes here 6 times in a week. They visit us 4 times in a month. The gardener waters the flowers twice a week. I park here once in a day. How often? How often? Yapılan bir hareketin hangi sıklıkta, kaç kere yapıldığını sormak için how often kalıbı kullanılır. Cevapta ise yapılan hareketin sayısı söylenir. Often sözcüğünü bir sonraki derste tekrar ele alacağız. Tabloyu dikkatlice inceleyin. Let's speak. How often? How often? How often do you play tennis a month? We play 4 times, every weekend. How often do you go to Istanbul a year? I go about 10 times. Butchers. How often does she go to the butcher's? She goes once in a week. Barber. How often does he go to the barber? He goes about 12 times in a year. How often do you wash your car? I wash it 4 times in a month. Travel. How often do they travel in a year? They travel about 5 times. How often does she clean the house? She cleans it twice in a week. How often do you take the medicine? I take it 3 times a day. Bicycle. How often do you ride your bicycle? I ride 3 times a week. How often do you go to the cinema? I go once a month. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Yapılması alışkanlık haline getirilmiş veya periyodik zaman aralıklarıyla tekrarlanan eylemlerin hangi sıklıkta tekrarlandığını anlatmak için daima, genellikle, sık sık, ara sıra, bazen gibi sıklık belirten sözcükler kullanırız. Kahvaltıda daima çay içerim. O genellikle İngilizce konuşur. Sık sık arkadaşlarımı ziyaret ederim. Ara sıra, bazen top oynarız. Ben çok nadir golf oynarım gibi sıklık belirten zarflar cümle içinde genelde fiillerden önce kullanılırlar. Always, daima, her zaman. Usually, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, ara sıra, bazen. Hardly ever, nadiren, çok seyrek.
Tabloyu dikkatlice inceleyin. Let's speak. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Always. Every day I get up at 6:30. I always get up at 6:30. usually, I buy a newspaper on Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays. I don't buy a newspaper every day. I usually buy a newspaper. often, I go to the cinema 8 times in a month. I often go to the cinema. sometimes, Or, my father usually drinks tea. He drinks coffee once or twice a week. My father sometimes drinks coffee. hardly ever. We go to the theater once a year. We hardly ever go to the theater. Where do you go on Saturday? I usually go to the theater. How do you go to the theater? I sometimes go there by bus. Do you always watch television every night? No, sometimes I watch television and sometimes I read books. Do your children always drink milk? No, they sometimes drink milk. Where do the Muslims pray? They usually pray in the mosque. Do you often go to the cinema? No, I sometimes go. Does your father often play football? No, he hardly ever plays football. Do you often drink coffee? No, I hardly ever drink coffee. How often do you visit your mother? I visit her twice a week. Meet. Do you often meet your friends? No, I sometimes meet them. How often do you phone to your girlfriend? I phone her once a day. Do you sometimes go to Adana? Yes, I go 5 times a year. Does Cindy work at the office on Saturdays? No, she hardly ever works on Saturdays. Chocolate. Does Diana often eat chocolate? No, she sometimes eat. Together. Do you usually go to the cinema with Cindy? No, we sometimes go together. Do you drive your car every day? No, I sometimes drive my car. Şimdi Exercises bölümüne geçin ve 88-89 nolu alıştırmaları cevaplandırarak öğrendiklerinizi test edin. Yanlış cevaplarınız varsa ilgili konuyu tekrar çalışın. Ever. Never. Ever. Never. Ever sözcüğü soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır ve fiile hiç, acaba, hep,
her zaman gibi anlamlar verir. Örneğin, hiç sigara içer misin? Do you ever smoke cigarette? İçinde ever olan sorulara verilen cevaplara alışkanlık derecelerine göre always, usually, often, sometimes gibi sıklık zarfları kullanılabildiği gibi şayet sorulan eylem hiçbir zaman yapılmıyorsa asla, hiçbir zaman anlamına gelen never sözcüğü kullanılır. Never sözcüğü cümleye olumsuzluk anlamı verir. Never sözcüğünün kullanıldığı cümlede olumsuzluk anlamı veren don't, doesn't gibi yardımcı fiiller kullanılmaz. Hiç sigara içer misin? Do you ever smoke cigarette? Hayır, asla, hiçbir zaman sigara içmem. No, I never smoke cigarette. Kısa cevap olarak no, I never do veya no, he, she never does denilebilir. Ever ve never cümle içinde daima fiilden önce yer alır. Önemli not: any ve ever sözcüklerini birbiriyle karıştırmayalım. Her ikisi de hiç anlamına gelir ancak any nesnelerle kullanılır. Örneğin, mutfakta hiç elma var mı? Are there any apples in the kitchen? Ever ise fiillerle kullanılır. Sen hiç tenis oynar mısın? Do you ever play tennis? Tabloyu dikkatlice inceleyin. Tabloyu dikkatlice inceleyin. Tabloyu dikkatlice inceleyin. Let's speak. Ever. Never. Ever. Never. Does your father ever play football? No, he never plays football. Does Tom ever buy flowers for you? No, he never buys flowers. Do you ever drink beer? No, I never drink beer. Do they ever play cards? No, they never play cards. Does your mother ever go to the cinema? No, she never does. Does he ever smoke cigarette? No, he never smokes cigarette. Do you ever watch television? Yes, I sometimes watch television. Present. Does your father ever give you any presents? Yes, he sometimes gives me a present. Does Mr. West ever go to work by bus? No, he always goes to work by car. Late. Does Cindy ever come to work late? No, she never does. Şimdi Exercises bölümüne geçin ve 90 nolu alıştırmayı cevaplandırarak öğrendiklerinizi test edin. Yanlış cevaplarınız varsa ilgili konuyu tekrar çalışın. Bölümün sonu. Konuları anladığınızdan eminseniz diğer bölüme geçin. Tekrarlamak istediğiniz bir konu varsa konu adının üstünü tıklayarak tekrar izleyebilirsiniz.